മോർഫോളജി പാഠഭാഗത്ത് റൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. Students, here is a seed. Okay, you know, inside the seed, what is present inside the seed? Yes, embryo. How many cotyledons? 2 cotyledons. Okay, such plants are called dicot plants. If there is 2 cotyledons, it's called a dicot plant. Then this embryo has 2 portions, plumule and radicle. Plumule and radicle. You know, the plumule of the embryo gives shoot system. Here from a seed you can see one embryo. Embryo has cotyledon, plumule and radicle. Here when a seed has 2 cotyledon, it is called dicot or dicotyledons. Okay, you know many example, green peas, gram. Okay, all these are having 2 cotyledons. Cashew nut. Okay, now the plumule part of the embryo during germination gives shoot system and the radicle give root system. So students, വിത്തുകളിൽ 1-2 കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടാകാം. ഒരു കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം കോക്കനട്ട്, ദെൻ റൈസ്, വീറ്റ്, മെയ്സ്. ദെൻ 2 കോട്ടിലിഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈകോട്ടിലിഡൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഉദാഹരണം പയറുകൾ, ബീൻസ്, ചെറുപയർ, കടല, ഇതിലൊക്കെ 2 കോട്ടിലിഡൻസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച ചിത്രത്തിലെ എംബ്രിയോയിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡൻ ഉണ്ട്? 2 കോട്ടിലിഡൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ എംബ്രിയോയുടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പ്ലുമ്യൂളും റാഡിക്കളും. പ്ലുമ്യൂൾ വിത്ത് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലുമ്യൂൾ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റമായി മാറും. അതിൻ്റെ തണ്ട്, ഇലകൾ ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം. അതേസമയം റാഡിക്കിൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു. വേരുകളായി മാറുന്നത് റാഡിക്കിളാണ്. ഇനി നമ്മൾ different types of root system. Okay, first root system is taproot system. Taproot system is formed by the direct elongation of the radicle, and there is a main root. This main root is called a main root or called a taproot, or this is called a primary root. This is called a primary root. Then it gives lateral branches. This lateral branches, first we can say secondary, first branch we can say secondary root. If it again branches, this is called a tertiary root. Okay, so primary root, secondary root, tertiary roots. Otherwise we can call it as lateral branches. Simply we can call it as lateral branches. So this main roots or primary root and lateral branches constitute taproot, and this taproot is formed by the direct elongation of the radicle. That is very important. Taproot system developed by the direct elongation of the radicle. This you can see in most of the dicotyledons. In dicotyledons plants you can see this type of root system. First type of root system is taproot system. So what are taproot system? These are seen mainly in dicots, and these are formed by the direct elongation of the radicle. So here is the NCERT point from this, that we can say taproot system is formed by the direct elongation of radicle, and it bears lateral roots. They are called as secondary roots, tertiary roots. Altogether we can say the primary roots and its branches constitute the taproot system. So the taproot system develops by the direct elongation of radicle. Now, in case of monocot plants, how can we easily identify monocot plants? Their embryo will have only 1 cotyledon. We can compare their leaf also. If it is monocot plant, there you can see parallel veins, and if it is dicot, mostly they have reticulate veins. So dicot plants usually have, most of them have reticulate venation, and monocot plants have parallel venation. Otherwise you have to check their embryo. So monocot plants like rice, wheat, grass, all these are at the time of germination they have a primary roots.
but this primary root is short-lived. Okay, primary root is short-lived and it will be destroyed. And instead of that, from the base of the stem, a cluster of root arises. So, in case of monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and it is replaced by a group of roots. Primary root is short-lived, it is replaced by a group of roots from the base of the stem. This is called a fibrous root system. So, which is the second root system? Fibrous root system seen in monocot plants. So, students, two root system we studied, taproot system and fibrous root system. Taproot system seen in most of the dicot and fibrous root system seen in most of the monocots. Now you can see NCERT definition. In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and it is replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. So students, ഒരു വിത്തിൻ്റെ റാഡിക്കിൾ, ഒരു വിത്തിനകത്തുള്ള എംബ്രിയോയുടെ റാഡിക്കിൾ നേരിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് നല്ല വേരുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് ബ്രാഞ്ചസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേസമയം മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ ആദ്യം മുളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാഡിക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രൈമറി റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. പകരം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം വേരുകൾ ഒന്നിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം, in fibrous root system, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem that constitute fibrous root system. Example, monocot. ടാപ്പ്റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഡൈക്കോട്ട്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മോണോക്കോട്ട് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് തിരിച്ചറിയാം? അതിൻ്റെ വിത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എംബ്രിയോയ്ക്ക് എത്ര കോട്ടിലിഡൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 2 കോട്ടിലിഡൺ ആണെങ്കിൽ മോണോക്കോട്ട്, 2 കോട്ടിലിഡൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട്, 1 കോട്ടിലിഡൺ മാത്രമാണെങ്കിൽ മോണോക്കോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അല്ലാതെയും ലീഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം മിക്ക മോണോക്കോട്ടിൻ്റെയും ലീഫിൽ അതിൻ്റെ വെയിൻസ് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതേസമയം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ അതിൻ്റെ വെയിൻസുകൾ നെറ്റ് പോലെ, വല പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈക്കോട്ടെന്നും മോണോക്കോട്ടെന്നും പേര് വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിത്തിനകത്തുള്ള എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ. പരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സീഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ്. കാഷ്യൂ നട്ടിൽ നമ്മൾ കാഷ്യൂ നട്ടിൻ്റെ ആ കഴിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള, അതൊക്കെ എന്താണ്? അതിൻ്റെ കോട്ടിലിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം അതിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡനുണ്ട്? 2 കോട്ടിലിഡനുണ്ട്. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ പ്ലാന്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ ട്രീക്കൊക്കെ എന്ത് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്? ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. അവർ ഡൈക്കോട്ടാണ്. അതേസമയം കോക്കനട്ട്, അരക്കനട്ടിലൊക്കെ ഒരു കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈസ്, വീറ്റ്, ഗോതമ്പ് എല്ലാത്തിലും 1 കോട്ടിലിഡനേ ഉള്ളൂ. അവർക്കുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ്? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ചില ചെടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ റാഡിക്കിളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെയും ചില ചെടികൾ റാഡിക്കിളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെയും വേരുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമുക്ക് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബാനിയൻ ട്രീസിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വേരുകൾ, എക്സ്ട്രാ വേരുകൾ എവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന്. സോ ഹിയർ ദ റൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റം or from the lower nodes of the stem, just like sugar cane. Students, roots originate from any part of the plant other than radicle are called adventitious root. Example, stilt root in sugar cane and prop root in banyan trees and tubers in sweet potato and roots in grasses. So all these roots are called adventitious root. So adventitious roots originate from any part of the plant other than radicle. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട്? റാഡിക്കിളിൽ നിന്ന് വരാതെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും, ഇലകളിൽ നിന്നും വേര് വരാം അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടുകളിൽ നിന്നും വേരുണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ അരയാൽ, ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലേ, കരിമ്പ്, സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ
അതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വേരുണ്ടാവുന്നത്? വേരുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ശാഖകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ റാഡിക്കളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ അല്ലെ റാഡിക്കൽ എന്നല്ലാതെ ഏതൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വേരുണ്ടായാലും അതിന് നമുക്ക് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം? In some plants like grasses, monstera and banyan trees, roots arise from parts of the plant other than radicle are called adventitious roots. Okay, the roots arise from parts of the plant other than radicle like a stem or leaf. Part of the plant means stem or leaf mainly. Okay, these are called adventitious root. So there are 3 root system: tap root system, fibrous root system and adventitious root system. Now students, here is region of the root. Okay, sometimes you may get a question based on the diagrams of region of roots. See, what about region of roots? There are mainly 3 region. Region of meristematic activity. Here the cells undergo continuous division. So that is meristematic region. Next one, region of elongation. Here cell undergoes rapid elongation and enlargement. Here the growth of the root in length takes place here, region of elongation. Next, region of maturation. Here region of maturation, cells undergoes differentiation and the cells are matured, and in the region of maturation you can see root cells or root epidermal hairs develop. Here the cells are matured and epidermal hairs are developed. Okay, and you can see the meristematic region is covered by a root cap. Meristematic region is covered by root cap. So what are the main 3 regions of root? Meristematic region, region of elongation and region of maturation. Which region undergoes repeated division? Meristematic region. Which region cell undergo rapid elongation and enlargement and growth of the root in length takes place? Elongation region. In which region cells undergoes differentiation and cells are matured and epidermal cell converted to root hair? In maturation region. So കുട്ടികളെ വേരുകൾക്ക് 3 റീജിയനാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. വേരിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിൽ സെൽസ് എപ്പോഴും വിഭജനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സെൽസിന് ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസിനെ നമ്മൾ മെരിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റീജിയനാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരുകളുടെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ്. കാരണം ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുതിയ സെല്ലുകളൊക്കെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നീണ്ടു വരുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത റീജിയനായ റീജിയൻ ഓഫ് മെച്ചുറേഷനിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളും മെച്ചുവേർഡ് ആകുന്നു. അതിന് ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആ മെച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള സെൽസാണ് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്. ഈ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് റൂട്ട് ഹെയറായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 3 മെയിൻ റീജിയൻസ്. ഇൻ വിച്ച് റീജിയൻ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് അറൈസ്? Maturation region. In which region cell undergo rapid elongation and enlargement? Elongation region. In which region cells undergo continuous division? Meristematic region. Which is the structure that covers and protects meristematic region or root apex? Root cap. What are the functions of root? You know, functions of roots are absorption and conduction of water and minerals. Absorption of water and minerals and conduction of water and minerals. Now, root undergoes modification to do some extra functions. What are they? Storage, support, respiration, etc. So, വേരുകളുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളവും മിനറൽസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, അത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ചില വേരുകൾ ആ വേരിൽ ചില രൂപത്തിൽ ഘടനയിലും സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം വരുന്നു. അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിലും ഘടനയിലും മാറ്റം വരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലേ? ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കുറച്ചുകൂടി അധികം ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ധർമ്മങ്ങൾ? സ്റ്റോറേജ്, ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, താങ്ങ് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ
gaseous exchange or respiration, ചിലത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ, ചിലത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് റൂട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിനും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ലീഫിനും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂട്ടിന് മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. എന്താണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ? ഈ carrot, actually this carrot is a tap root which stores the food and it converted to that particular structure called a conical. That particular structure is called a conical. Okay, then beetroot, that particular structure is called a napiform. Okay, then radish, that form a spindle shaped structure called a radish is called what? Fusiform. Then in 4 o'clock plant, you know, there is a tuber, taproot tuber. Okay, so taproot modification example: carrot, beetroot, turnip, radish. See, I noted scientific name also, it is not important, just you study carrot, beetroot, turnip and radish. One extra point, 4 o'clock plant, there is taproot tuber. Okay, so what are the example for taproot modification? Carrot, that particular structure is called a conical, and beetroot and turnip, particular structure, that form is called a napiform, and radish, which form a spindle shaped structure called a fusiform. And there is no particular shape in the taproot modification in mirabilis, that is called a tubers. Okay, all these undergone this modification for mainly for the storage of food. Mimosa pudica plant or in Leguminosae plant, you can see that the tap root is modified and there form some root nodules. What is the function of this root nodules? Yes, nitrogen fixation. So here modification is for nitrogen fixation. There, you know, there will be there with the root. Example: pea, gram, bee, leguminous plants. These roots are called nodulated roots. Function nitrogen fixation. Now students, here you can see that in mangroves, you can see that some roots come out of the ground or out of the soil and it grows vertically upward. These roots grow vertically upward. So it is negatively geotrophic roots growing vertically upward. Okay, why these are coming outside? Because in this is a marshy land, right? This is a marshy land. In marshy land, because of the lack of oxygen, root grow out of the soil, and these roots are called breathing roots or nematophores. These are mainly seen in mangroves. Okay, these are mainly seen in mangroves. So what are they? These roots undergo modification for respiration. These are called breathing roots or nematophores. So which is the example for roots undergone modification for respiration? Nematophores or breathing roots. Example: mangrove, rhizophora. Okay, these are negatively geotrophic roots, vertically growing upward. Okay, so how to define this nematophore? In some plants such as rhizophora growing in swampy area, many roots come out of the soil and grow vertically upward. Such roots are called nematophores. What is their function? Help to get oxygen for respiration. So students, these are the taproot modification. Here is the nematophore, and these nematophores roots, there are many minute openings are there. They are called nematode. The roots are called a nematophore and the minute opening in nematophore is called a nematodes. These are also called a lenticels through which air enters. So കുട്ടികളെ, റൂട്ടിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു, രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും റെസ്പിറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, റാഡിഷ് ഇവയൊക്കെ ഏത് റൂട്ടിന് രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നതാണ്? ടാപ്പ് റൂട്ടാണ് മാറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടാപ്പ് റൂട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ? ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, റാഡിഷാണ്, ടർണിപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അധികമായി ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഏതാണ്? നോഡുലേറ്റഡ് റൂട്ട് അല്ലേ?
ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ്. ഇതുകൂടാതെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ മാഷി ലാൻഡിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾ മണ്ണിന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് വളരുന്നു. അത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി വളരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം. മാർഷി ലാൻഡ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ, അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവേ മാംഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽ കാടുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. അതിലൊരു പ്ലാന്റാണ് റൈസോഫോറ. അതിലൊരു ടൈപ്പ് ഒരു സ്പീഷീസാണ് റൈസോഫോറ. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രീത്തിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രീത്തിങ് ഓർ റെസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ റൂട്ട്സിനെ ബ്രീത്തിങ് റൂട്ട്സ് ഓർ നിമാറ്റോഫോർ എന്ന് വിളിക്കും. അതിൽ കാണുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങളെ നമുക്ക് നിമാറ്റോത്തോഡ് അല്ലെ ലെൻറ്റിസെൽസ് എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്തൂടെയാണ് എയർ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാപ്പ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അടുത്തത് അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, you can see adventitious root modification in banyan trees. Okay, in banyan trees there is an adventitious root modification called a prop root. Okay, so what are prop roots? You can see these are roots arise from branches of the plant and grows downward toward the soil and it gives mechanical support. Example, banyan trees. Okay, Ficus bengalensis. ആലുകൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും ശാഖകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വളർന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന വേരുകളെയാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പില്ലർ റൂട്ട് അല്ലെ, തൂണുകൾ, പില്ലർ റൂട്ട് എന്നും ചില വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ബാനിയൻ ട്രീസ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ഇൻ ഷുഗർ കെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ stilt root in sugar canes. What are stilt root? These are herbaceous roots originate from lower nodes of the stem. These are called stilt root. Example, sugar cane, maize, pandanus, rice. All these are having stilt root. So what are stilt root? The stem of maize and sugar cane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt root. So this arises from lower nodes of the stem. These called as stilt root. Okay, their function supporting. Example, maize and sugar cane. So കുട്ടികളെ ഷുഗർ കെയിൻ, കരിമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ചോളം, നെല്ല്, ഗോതമ്പ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തണ്ടുകളിൽ നോഡ് എന്ന് പറയും. എന്താ നോഡ്? ലീഫ് വരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ നോഡെന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെമ്മിലെ ലോവർ നോഡ്സിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അത് മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് ആ പ്ലാന്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്. ഓക്കെ, കൈതകൾ, പൻഡാനസ്, അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് തന്നെ ബ്രേസ് റൂട്ട് എന്നും പറയും. സോ this prop root and stilt root are example for adventitious root modification. Another very important example for adventitious tuberous root modification is sweet potato. Students, in sweet potato, you know where this roots originates? Roots develop from nodes. Here also root develops from nodes. Okay, so this sweet potato is also an adventitious root. Very, very important point. Sweet potato is an adventitious root tuber modification. Why these are called tubers? Because they do not have a definite shape. Okay, here you can see sweet potato. Okay, and these sweet potato are called tubers. Why? They are swollen and irregular. So students, an example for adventitious tuber, that is sweet potato. Okay, why it is adventitious root? Because it develops from stem. Now, a cluster of tubers you can see in tapioca, asparagus and dahlia. These are called fasciculator roots. Fasciculator roots means a cluster of tubers. These are example asparagus, tapioca and dahlia. So that's all adventitious root modification. Then in adventitious root modification of sweet potato and tapioca, dahlia and asparagus, what is their function? Their main function is storage. Okay, and also organ of pollination, vegetative propagation. Okay, then main function is storage and also helps to tide over unfavorable conditions. So adventitious root modification example, prop root, stilt root.
Proper root and stilt root, what is their function? Both of their function is support, mechanical support. What is the function of adventitious roots modification in sweet potato? Storage of food. In asparagus, tapioca, dahlia also storage of food, and except tapioca, in all others, this tubers helps for vegetative propagation, okay, or asexual reproduction. So modification example ആണ് അരയാലും കരിമ്പ് പിന്നെ ചോളം അതൊക്കെ വരുന്നത്. അതിലൊക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ്. തണ്ടുകൾക്ക് ശാഖകൾക്കൊക്കെ ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കാനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ അല്ലേ, മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയും, ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും പറ്റും അല്ലേ. നമുക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ, ഈ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ്പരാഗസും ഡാലിയും ടപ്പിയൊക്കെ ഒഴികെ. ഇതൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ്. മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ. സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ adventitious tubers or adventitious root modification. Okay, students, that's all root, regions of root and root modification. Among this, one of the important question is, which is the example for adventitious root modification which stores food? Example, sweet potato. Let's see what are the other important questions. Plumule, shoot system. What about radicle? Radicle gives root system. Then dicot, taproot system. Monocot, yes, fibrous root system. Fibrous root system. Then identify root system. What about A? Yes, this is taproot system. Taproot system. Then B, yes, B is fibrous root system. What about B? Fibrous root system. Then C, yes, this is prop root. Otherwise, we can say adventitious root. Adventitious root in banyan trees. Okay, banyan trees, prop root or adventitious root. So you identified. Then regions of root. A is region of meristematic activity. Okay, B region of elongation, and C region of maturation. Okay, and D, this is root hair. Okay, and the E, root cap. Then select odd one and give reason. Radish, carrot, beetroot, turnip, sweet potato. Which is odd one? Yes, sweet potato. Okay, sweet potato is odd one. Why? Because all others are taproot modification. Sweet potato is adventitious root modification. Adventitious root modification. This is very important question. Sweet potato is an adventitious root modification. All others are taproot modification. Now, banyan tree, prop root. Sugarcane and maize, yes, stilt root. What their function? Mechanical support. Function of prop root and stilt root, yes, mechanical support. Then what are nematophores? You know, these are breathing roots. These are growing out of the ground for getting oxygen. These are seen in marshy land. Example, mangroves like rhizophora. Okay, and this helps in respiration or gaseous exchange. List example for adventitious root. What are the example for adventitious root? Sweet potato, sugarcane, maize, wheat, banyan trees. Okay, these are adventitious root. Okay, that particular roots are stilt root, prop root. Okay, then roots develops from the leaves, foliar roots, that are also example for adventitious root. Next, select tap roots. What are the tap roots here? Yes, carrot is tap root. Then breathing root is tap root modification. Turnip is tap root modification. Then what about sweet potato? Adventitious root modification. Stilt root, adventitious root modification. Prop root, adventitious root modification. Next, dash roots are modified for storage. What are the example? So many examples are there. Sweet potato, carrot, beetroot,
turnip, radish. All these are modified for the storage of food. Then their roots are modified for support. Example, stilt root, top root in examples also you know. Dash is modified for respiration, nematophores. Okay students, that's all questions. So in next class we will discuss stem and stem modification, and third part we will discuss leaf and leaf modification. Okay, കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.